말씀하신 대로 지금부터 한 4시 반 전까지 에드멘텀에 대해서 조금 상세하게 설명하는 것을 목표로 하고 있고요. 그런데 바로 다음 화면으로 넘어가면 애니 선생님께서 다른 내용을 좀 가볍게 하고 시험 부분을 좀 많이 보여달라. 그래서 제가 그렇게 조정하도록 하겠습니다. 여기가 1부고 사실 이 뒷부분은 2부라고 보시면 되겠습니다. 제 개인 명함에도 올려놨으니까 제가 대부분 드렸지만 혹시 더 필요하시면 가져가시면 되고 화장실에 나가서 목실에 있으니까 중간중간 원하시는 데 나가십시오. 그리고 저 안에 유리로 된 방이 하나 있는데 거기에 과자 같은 것도 있어요. 조금 출출하시면 중간중간에 가져다가 드시면 되겠습니다. 에드멘텀 소개를 하는 걸로 시작하겠습니다. 유창한 한국어로 진행하도록 하겠습니다. 다 그렇지만 저희 회사도 정보 제공 목적이고 더 개선하기 위해서 바뀔 수도 있으니까 참고해 주세요. 에드멘텀은 지금 미국하고 영국에 본사가 있습니다. 굉장히 오래된 회사고요. 뒷면에서 설명을 드릴 텐데 지금 80개국에서 50년 이상 이 비즈니스를 해왔어요. 처음 시작이 1960년에 시작했으니까 그리고 또 지금은 100% 퓨어 디지털 교육을 하고 있어요. 그래서 아마 이미 알고 계시던 프랜차이즈 국내 업체하고는 상당히 많이 틀릴 겁니다. 또 그런 반면 그만큼 외국에서知名도가 굉장히 있어요. 이미 100만 명이 넘는 교사 선생님들과 1,400만 명이 넘는 학생들이 저희 에드멘텀 콘텐츠로 교육을 받고 있고 에드멘텀 콘텐츠로 학위를 따라서 학점을 따서 그걸로 이제 학과 대학의 미국 대학이라든가 그런 데 인재를 지원할 수 있는 그 자격을 갖고 있거든요. 그러니까 어떻게 생각하면 에드멘텀은 우리가 흔히 얘기하는 영어 회화나 영어 문법을 가르치는 그런 컨텐츠가 아니라 영어로 미국 학생들 또 영어권 학생들에게 학과 과목, 영어, 수학, 수어, 역사, 이런 생물 이런 걸 가르치는 컨텐츠예요. 하지만 그 컨텐츠 시장의 상당수가 EFA라고 하잖아요. English as a Foreign Language. 그러니까 제2 언어로 영어를 배우려고 하는 학생들을 위한 EFI 코스가 마련되어 있어요. 그래서 저희가 오늘 설명드리려고 하는 건 그 전체를 포괄하는 겁니다. 그래서 EFL을 마스터하게 된 어느 정도 영어 실력이 쌓인 아이들은 자연스럽게 미국의 학과 과정으로 옮겨가서 어느 정도 수준이 되면 바로 미국으로 대학 진학을 어플라이 할 수도 있는 거예요. 다시 말해서 내년 어학연수를 할 필요 없이 이게 자체가 이제 어학연수 준비시켜 주는 거니까 어학연수를 시작하는 거라고 보시면 될 것 같아요. 그게 에드멘텀의 가장 큰 특징이자 장점이에요. 뒷부분에 설명드리겠지만 에드멘텀의 또 가장 큰 특징 중에 하나는 교수법이 다르다는 거예요. 회사를 50년 이상 끌어온다는 건 쉬운 게 아니에요. 국내에 가장 제일 잘 나가는 영어 교육 회사가 몇 년 됐을까요? 그 회사 이름을 머릿속에 떠오신 다음에 영어권에, 그러니까 영어권이라는 건 모국어가 아닌, 미국, 영국이 아닌 다른 아시아 지역 나라에 가서 그 회사 이름 들어가면 물어보세요. 모르죠. 왜냐면 외국 사람들이 영어를 배우는 거랑 한국 사람들이 영어를 가르치는 게 다르잖아요. 우리는 한국말을 가르치잖아요. 그 나라에서는 에드멘텀의 교수법이 효과가 있었어요. 그래서 뭐 조금 아쉬운 얘기지만 저도 뭐 아이들 키우고 있고 아이들한테 영어를 가르치는데 우리가 90% 이상의 돈을 쓰면서도 90%의 다른 나라들보다 효과를 덜 보는 아쉬운 현실을 우리 선생님들이 저보다 더 잘 아셔서 그래서 오늘 이 자리에 모이신 거라고 좀 생각이 듭니다. 제가 간단히 소개를 드리도록 하겠습니다. 모체는 1960년에 있었던 플라토라는 회사가 출발되었지만 1999년에 에듀케이션 시티가 설립되고 2010년에 에드멘텀이라는 회사가 생겨서 지금은 이것이 다 서로 인수합병에 의해서 에드멘텀 인터내셔널이라는 이름 하에 서비스가 되고 있습니다. 근데 에드멘텀 인터내셔널 하에 들어가는 서비스 컨텐츠 카테고리가 있는데 에듀케이션 시티, 줄여서 EC라고 부르고 플라토, 코스웨어라고 부르는 이런 것들이 약간 이제 주요 목표로 하는 학생 계층이 좀 차이가 있어요. 뒤에 설명을 드릴 텐데 주로 이제 초등학교, 중고등학교 이렇게 보시면 쉽게 이해가 되실 겁니다. 에드멘텀이 많이 이렇게 저변을 갖게 된 데에는 몇 가지 이유가 있는데 제가 보기에 가장 중요한 건 보시죠. 그리고 그 다음 중요한 건 이거 같아요. 왜냐하면 에드멘텀으로 공부한 학생들이 확실히 영어를 잘하거든요. 그거는 나라에 상관없어요. 한국 애들도 에드멘텀 방식으로 교육을 받은 애들은 영어 확실히 잘해요. 좀 이따가 제 부선생님이 그 얘기를 아마
얘기를 해주실 거예요. 왜냐면 제 선생님은 한국에 들어와서 원래 미국 분이시고 제 brother is pure American. His ancestor is German, but anyway, he is pure American. But about 10 years ago, he moved into Korea. Right now, he stayed at Gangneung. But he applied his language teaching method based on the Edmonton about 3 or 4 years ago. So now he has a big confidence the effect of the Edmonton style teaching method. So that's the reason why we are about to introduce Edmonton concepts in front of all of you. 그래서 그 방법을 똑같이 한번 익혀보시길 바라고 10년 동안 영어 교습을 여러분과 똑같은 방식으로 해오셨다는 거를 이해해 주시면 좋겠습니다. 에드멘턴은 중간중간 디지털로 커리큘럼을 하다 보니 그런 거 아마 많이 느끼실 거예요. 온라인 교육의 좀 맹점이 선생님을 붙잡아놓지 않으니까 애들이 집중을 못해요. 그리고 시험 볼 때만 대충 막 찍고 저도 예전에 다른 직장에 오래 있었지만 직원들 교육을 해야 되면 다 영어로 돼 있어요. 그게 누가 어디로 돼 있습니까? 우리 김 차장 뭐뭐 했어요. 3호 이렇게 하시면 돼요. 막 하고 그 다음에 저 틀렸어요. 80점에서 넘어야 되면 안 돼. 그러면 2, 4, 3 이렇게 하고 하다 보면 한 3번 하다 보면 답이 나와요. 어떻게 하면 80점 넘는구나 그렇게 해서 패스를 했는데 부끄럽지만 한국 직원의 95%가 다 그렇게 합니다. 제일 먼저 한 사람이 그걸 만들어서 족보를 만들어서 쫙 돌리면 이렇게 다 해가지고 이제 그러다 보니 영어 실력이 늡니까? 안 늘죠. 네, 근데 제가 보기에는 제가 좀 과장해서 이런 비유를 말씀드렸지만 비슷해요. 초등학교 저학년일 때 우리도 영어를 배울 때는 조금 비슷해요. 진지하게 시작을 하는데 자꾸 학년이 올라가다 보니까 수능이라는 거에 대한 압박 때문에 이제 영어 공부에서 영어 시험 공부로 바뀌게 되죠. 그렇게 되니까 결국 영어는 못해요. 네. 저 돈을 되게 많이 써요. 네. 근데 결국 부모님은 그걸 원하냐는 거예요. 결국은 아니죠. 저도 뭐 학부모고 제 딸이 벌써 21살, 제 아들이 지금 고등학교 2학년 됐습니다. 저희 영어에 돈을 많이 썼죠. 제가 원하는 건 학과 시험 잘 보는 게 아니에요. 네. 그 이후를 보고 있어요. 제 나이가 지금 벌써 50 넘을 때까지 영어를 계속 좀 써야 되는데 고등학교 때 그 많은 기간 그렇게 안 배웠으면 이렇게 고생 안 하죠. 근데 외국 애들은 4년만 받으면 회화를 다 할 수 있거든요. 저는 그 정도 수준이 안 돼서 애먹었습니다. 그러니 학부모들도 진짜 효과적으로 가르칠 수 있는 방법을 찾고 있잖아요. 만약 그 효과적인 방법이 있다면 비싸도 돼요. 효과가 있는데 원어민이 가르친다고 다 법대로 효과가 있는 건 아니잖아요. 교수법이 좋아야 되거든요. 저는 그런 방법을 에드멘튼에서 발견했기 때문에 오늘 이 자리를 마련하게 됐어요. 다행히 여기 선생님도 그런 점에서 동의를 해주시고 또 미리 보시는 분들이 있어서 저희가 또 좋은 어떻게 보면 파트너를 마련했다고 저는 발견했다고 생각이 들어요. 사실 모런터 계신 분들만 따로 모시고 특별 세미나 하게 된 것도 그런 이유입니다. 시작할 때 말씀 미처 못 드렸는데 제가 이렇게 오면 2시간 걸렸지만 그 더 멀리서 오신 분들께 정말 감사하다는 말씀을 다시 드리고 그 이상의 소중히 성과를 얻어갈 수 있게 설명드리도록 하겠습니다. 아까도 말씀드렸지만 원래 에드멘텀은 미국과 영국에서 출발했어요. 그리고 미국 같은 나라도 생각해 보시면 알겠지만 여기서 알래스카 이런 데 있으면 학생들은 드문드문 떨어져 있는데 선생님들이 학생들을 모아서 교육할 수 있는 환경이 아니에요. 그렇다고 아이들 교육을 포기할 수는 없잖아요. 그런 지역에 있는 학생들에게 원격 교육이 선택이 아니고 필수거든요. 그렇게 가르치면서 양질의 교육을 제공하려면 평가도 잘해야 되고 아까 제가 설명 잊지 못했는데 중간중간 평가도 잘해야 되고 정확해야 되고 퀄리티가 있어야 돼요. 네, 그런 거를 하는 데에서 이제 출발하다 보니 노하우가 생긴 거죠. 그래서 그 사업을 전 세계로 확대하게 됩니다. 80여 개국에서 오늘 오늘 저희 그동안 어떤 방식으로 운영했는지 소개고요. 그리고 에드멘턴의 콘텐츠는 굉장히 많이 있습니다. 저는 오늘 주로 포커스를 에듀케이션 시티 쪽을 말씀드리려고 하는 거예요. 조금 전에 설명드렸듯이 코스웨어는 토나토라는 이름으로 해서 일반 학교의 학과 과정이라고 보시면 되겠습니다. 중고등학교. 조금 더 설명을 더 드릴게요. 그 다음에 써니 RS는 이쪽에 중간중간에 평가를 보는 평가 시스템이라고 보시면 되겠습니다. 이거 하나하나가 별도 모듈도 있지만 하나의 공동 플랫폼에서 움직이기 때문에 하나의 솔루션처럼 되고 다만 용어 자체는
미리 알아두시면 나중에 편하실 테니까 스터디하이드, 에듀케이션 3, and 콜스웨어라고 있고 오늘 주로 설명드릴 건 저희 관심 있는 에듀케이션 시티라고 되어 있습니다. 어서 오세요. 어서 오세요. 이거는 그냥 참고만 하시라고 각각의 솔루션 커버하고 하는 나이대 목표라고 하는 학생 수입니다. 딱 보시면 알겠지만 에듀케이션 시티는 프리스쿨부터 6학년 초등학교를 타겟으로 하고 있는 거고요. 나머지 좀 상위 심지어 졸업하거나 서민들을 위해서 할 수 있습니다. 그리고 오늘 발표드리는 자료는 나중에 다 파일용대로 공유드리니까 너무 그런 필요 많이 안 하셔도 되고요. 이 말씀을 미리 못 드렸네요. 책상 위에 가끔 이제 샘플 형태로 제가 브로셔로 올려놨어요. 이것도 나중에 다 파일 형태로 공유를 드릴 거예요. 이거를 다 인쇄해서 제목을 갖고 올까 했는데 약간 제가 좀 수정할 게 좀 없어서 그냥 샘플 형태로만 오늘 가져왔습니다. 나중에 공유해 드리도록 하겠습니다. 에듀케이션 시티는 다시 말씀드리지만 영어만 있는 게 아니라 영어 외에 수학, 과학, 컴퓨터 그리고 다른 랭귀지 스쿨까지 아우르고 있는 전체적인 학과 과정을 온라인으로 제공하는 솔루션이다 이렇게 보시면 되겠어요. 그리고 미국과 영국 그리고 IB 인터내셔널 커버레이션 하는데 이거는 국제학력 평가 시험 이제 세계 각국에서 한 고등학교 졸업하는 애들이 보는 일종의 학력 인정 시험이라고 하거든요. 이게 실제 근거가 되고 있습니다. 그만큼 굉장히 유명하고 권위 있는 교육기관이겠죠. 에듀케이션 시티의 하나하나에 대해서는 좀 이따 제프 선생님이 굉장히 디테일하게 설명을 드릴 거예요. 근데 그 전에 미리 조금 말씀드리면 에듀케이션 시티의 강점은 일단 선생님들이 편하게 가르칠 수 있고 효과적으로 가르칠 수 있도록 지원한다는 데 굉장히 차별점이 있습니다. 사실 글씨 써 있는 것만 보면 비슷하지 않을까 이런 생각이 드실 수 있어요. 정식으로 보시면 알겠지만 기본적으로 에듀케이션 시티에서 교수법에 기능되는 학습 이론이 있어요. 그래서 비슷한 내용을 주기적으로 반복하게 하고 아이들 참여하게 하고 또 선생님이 일방적으로 가르치는 게 아니라 서로 토론 대화식으로 가르치게 한다. 이게 기본적인 사상이에요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 우리도 그렇지 않습니까? 요즘도 대학교 가면 팀플이라는 걸 많이 한다고 하잖아요. 팀플. 왜 그렇게 합니까? 그래서 이제 친구들이 그런가요? 아니죠. 그게 교육부가 훨씬 좋아서 그래요. 언어는 어떨까요? 제가 가르쳐드린 다음에 친구들하고 같이 연습을 해봐야 되지 않겠습니까? 네, 어떤 상황에서 어떻게 얘기할지. 우리도 미국 가면 영어 잘하게 된다고 하는데 왜 그렇죠? 가서 저절로 잘하게 되는 게 아니고 연습을 자꾸 하기 때문에 그렇지 않습니까? 그런 거를 기본 교육 이론을 알고 있어요. 그런 거를 이제 그대로 온라인에 구현했다라고 보시면 되겠습니다. 앞부분을 좀 빨리 진행해달라고 그러셔서 제가 간단하게 말씀드리고 자료는 나중에 공유해드리고 실제 화면을 더 오래 보시는 걸로 하시죠. 그리고 이제 강조해드렸지만 엘리멘터는 일단 컨텐츠 자체가 굉장히 훌륭해요. 그래서 온라인으로 하는 과정이면서도 이게 집중할 수 있게 굉장히 유도를 잘 해놨어요. 초등학교 저학년으로 갈수록 아이들이 집중 시간이 짧아지지 않습니까? 그래서 어떤 교육을 하고 나면 게임 형태가 좀 많이 들어가 있고 그래서 더 효과적으로 배울 수 있게 이렇게 있어요. 그리고 수업 시간에서 하는 거랑 온라인 과정이 연결되게 되었어요. 무슨 뜻이냐면 학원에서 배운 내용 이런 데 클래스 방식의 수업 시간에서 배운 내용을 다 배웠지 그러면 각자 컴퓨터 앞으로 갈까? 해서 컴퓨터 앞에서 딱 배운 걸 그대로 온라인에서 게임도 할 수 있고 숙제도 할 수 있고 숙제를 한다는 게 아니라 참여도 할 수 있고 그런 다음에 바로 또 모여서 교재에 있는 내용 온라인 교재에 같이 발표하게 되거든요. 프린트아웃해서 선생님들이 나눠주시면 그 워크북을 가지고 일종의 액티비티 활동도 같이 할 수 있게 그렇게 세 가지가 다 어울려 있습니다. 그래서 블렌디드 러닝이라는 말로 소개가 되는데 그런 방식으로 수업에 집중할 수 있게 콘텐츠가 잘 준비가 되어 있어요. 수업 관리, 성취도 관리, 커리큘럼 내 이런 것들은 웹사이트에서 직접 보여드리는 게 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 여기까지 아주 간략하게 에듀멘텀과 에듀케이션 시티 소개를 드렸어요. 아마 시간이 되실 때 에듀멘텀 웹사이트나 에듀케이션 코리아 웹사이트 들어가시는 내용을 잘 보실 수 있을 텐데 제가 좀 많이 너무 빨라서 이해가 안 됐거나
이 시점에 조금 더 궁금하신 게 있으면 제가 제프 선생님 소개시켜드리기 전에 질문 받도록 하겠습니다. 질문은 마지막에 Q&A라고 해놨지만 언제든지 하셔도 됩니다. 혹시나 제가 좀 설명 부족하게 있거나 또 명확하지 않은 게 있으시면 알려주세요. 다음으로 보시는 게 낫겠죠? 네, 알겠습니다. 네, It's your turn. So how are you feeling? Are you getting hot? He's in hot. Is it hot? Shall I turn off? Maybe no sweating today. Air conditioning? Maybe just turn the heater. Yeah. So Mr. Hong mentioned some of my background. I will expand on that a little bit. My students now are entering the university in America, entering high school in America, and entering middle school in Jeju Special School. And probably most of my students end up in the elite English level. I feel that much of the success of my students is based on what we call CLIL. Maybe you heard CLIL? Content, Language, Integrated Learning. This is working all through Europe, especially there are many case studies, like for example in Spain, where they teach English across all of the academic subjects. And by doing this, the students have a much more powerful grasp of English in use. Another key for my students has been to prepare them before middle school. Because middle school sucks out all of their brain. Yeah. So this is a key goal for us with Edmentum. My relationship with Edmentum was developed gradually. Some of the strategies that I've been using to work in Korea, we feel will work all over the world. So Korea is actually an incubator environment for this program. And I feel I should congratulate you for being here at the beginning of something that it will be very big. Just to understand the scope of this program, Edmentum is the largest, most respected education company in the world, and the longest, and oldest, and most respected. In Korea you may know the Shigong Media. Shigong Media is an amazing company. Some years, a decade ago, they picked up the entire education program of this nation and they carried it. It's amazing they've been able to accomplish that. The Edmentum International and the Shigong Media are like a sister company. And at the end of February, they will join. So there will be news media announcements, there will be international partnership. So as Shigong Media will help us in Korea, Edmentum, we will help Shigong internationally. And together, we will create the best English program that the world has ever seen. This is our goal. And I congratulate you for being here at the beginning of what we see as a very important program in English in the world. So Let's go to the next page. okay, so introduction, right? Yeah, so I mentioned some of my students. G1 is a very interesting boy. He's in 5th grade right now, elementary school in Korea. But on the Plato software, he's studying at high school level. So he's a very special case. And through our work with Shigong, we will find other special case students in Korea. I think Korean students are like education warriors, right? There are very many powerful students in Korea. So we will seek those students through our relationship with Shigong and Edmentum, and we will nurture them. We will give them a dual diploma, Korea diploma and US diploma at the same time here in Korea. Our job is to prepare more students for a program like this.
we need to prepare them early with English. And so there are many students like Jiwan. I have experience with many students. I would like to share some of those stories with you, but maybe today time is limited. So I will share some of those. I have some YouTube videos and some good stories I can share with you. Mr. Rogers? 한국말은 조금 첨언을 드리면 사실은 저희 김지원 학생 일정을 맞춰서 간단하게 이렇게 화상통화로 직접 자기 경험을 얘기해 보게 하려고 저희가 좀 얘기를 했었는데 일정이 안 맞아서 오늘 그렇게 하지는 못했어요. 그리고 또 사진 이미지는 제가 다른 거 사용한 거고 저렇게 생긴 건 아닙니다. 그리고 또 그런가요? 저 학생 아니에요? 저렇게 생기진 않았어요. 저 학생 생기진 않았어요. 근데 저만 할 거예요. 약간 더 통통해요. 똑같이 생기진 않았어요. 이렇게 찍어서 넣었어도 됐을 것 같아요. 네, 그 학생 얼굴 네, 다음에는 왜냐면 다른 학생을 사용하면 안 되니까 직접 이제 한번 찍으셔가지고 저런 사례도 좋거든요. 원래는 그렇게 여기다 연락하려고 한번 넣어주세요. 아마 나중에 기회가 있을 거예요. 지금 뒤에 얘기하시겠지만 저희가 별도의 저희가 커뮤니케이션 하기 위한 밴드를 하나 저희가 새로 만들어서 뭐 저 학생의 인터뷰 내용이라든가 아니면 저희가 이런 브로셔 자료라든가 아니면 뭐 공지 드려야 될 것 있잖아요. 과정을 통해서 이렇게 할 예정이니까 또 기대해 주십시오. Okay, so at this time we want to go into like a demonstration about the program and how the online program works together with the books. Everything in our program was created by certified teachers. It's all has been reviewed at the university levels, so this is not just an English program. I think Mr. Hong mentioned that in the primary school we have 14 million students right now, but in the kindergarten and preschool level we have more than 6 million students globally on our program. Education City has won more awards maybe than any program in the world, and we're basing the entire English program on this award-winning program. Maybe more than 28,000 public schools in the UK are on Education City program now. Our goal is to start early. The early English at the bottom, step 1. Step 2, we teach the students academic English. Our goal is to reach the academic English level by 5th grade, at which time the students are eligible for the U.S. dual education track, Korea and U.S. together. Many students will not decide to use the Western education step 3. Maybe they don't want to, but they could if they want to. And this opens doors. It opens doors for the students when they're young and when they're older. It opens doors to business, to travel, to medicine, to science, because English is the basis of many of these things. And obviously, it opens the door to Western education too. Our English, our English program covers all of the primary academic subjects. So you will not be teaching science. You will be teaching the language of science. It's included. You will not be teaching math, but the language of math is very important for our students to understand. The language of computing is all built into our program. But the nice thing is, it's good for your parents, is that when the students study the English book with you, they are also studying the online content. And the online content is U.S. accredited school content. The students are earning U.S. credits while they're taking the English program. It's a beautiful sales point, and it's a nice thing to do for these children. They're getting academic credits while they're studying the English program. Our books are organized very carefully according to Keynesian learning theory and according to structural linguistics, and they're designed together with the University of Oregon, University of Michigan, and Cambridge University. We have oversight in the program from these bodies, these education bodies. I think you'll learn more, maybe, about these
these universities. But these 3 universities are the top universities in English language research, English language training, and curriculum development. And they're full partners with us in the development of this special English program. There are interesting things happening in education. In the past, this was mostly the way. Many students chained to their desks or trying to stay awake, and the teachers teaching. But we have so many tools. And in language especially, it's important to move from instructor-based, instructor-led instruction more toward student-directed instruction. It's important to make this move. I have a video I'd like to share, just a very short video. Let me lay some groundwork first. In Gangneung, I'm a partner in a hagwon. And this hagwon has become full of little guinea pigs. Yeah, cute little guinea pigs. So all of our material is tested in the field before it's finalized. So I want to show you just a very short clip from a classroom in the trial classroom. So Mouse? maybe I have to go to In my get back to the Google Drive. Maybe it's open. Just go to Is it just already down yeah, maybe. play? Well, let me control this one. Okay, so this is Andre. He's more handsome than me. And these are some of our students, maybe 3rd grade. But yeah, but their language skill is not high. On the screen here is one page from our book. And what Andre is doing is not teaching. Well, he's not teaching English. He's teaching the students to do the student-directed learning. This student is a helper. This student is a conductor. And these students all are performing. Yeah. So, where's the play button on this? Push the space button. Hello, what is it? Yes, brother. Brother. Okay. Okay, so Elsa, when the students perform, Elsa has to write down that they did. And the conductor has to evenly give all of the students equal chance to perform in the language. This is a very simple example. But how do we go back now to the presentation? Yeah, so again, what happens is the teacher becomes free. The teacher becomes free to say which student is having a hard time. Oh, this student. Okay, everyone else continue. Let me help you. And then the language is going to grow up. They're using the language. They're interested. They're not sleeping at their desk. This method is not complicated, but it requires some training. We have a lot of good training from our partners, our universities. University of Oregon is #1 teacher trainer in English education. Working with the U.S. State Department, U.S. Department of Education for 20 years. That's the main contractor for all of their U.S. government's English programs abroad. University of Oregon is #1. We signed the support. They work for us now, right, to help us to apply some of these techniques. So
I mentioned before about Hebbian learning theory. Hebbian learning theory is where if we repeat, we strengthen our mental pathways. Just an example, we have 18 books in one series. Here is book 1, book 2, and book 3. And then we have an assessment. Book 4, book 5, and book 6, we have an assessment. And then 18 books, so we follow the same pattern for 111. You'll notice this is from the Cambridge assessment. These are the subjects that are in a level 1 of Cambridge assessment. Body is orange, look, 3 bodies. Animals is red, look, 3 animals. And then when we get to the end, we have covered all of the subjects. And then there's assessment. Then we go, according to the Hebbian learning theory, we cover body again, but with higher grammar level. And then the next one, we cover it again, higher level. So, also in structural linguistics, there are cross-contextualization. For example, I can show the student about body in animal context. I can show the student about body in a clothing context. I can show the student body at school context, or in sports, or food. See, cross-contextualization. This is the basis of structural linguistics. That every meaning is strengthened by cross-context. So we use Hebbian learning theory and structural linguistics as a foundation for our program. This will be important to your teachers and also to your parents to understand that there is a theory and that we can monitor. There's handles on our program. So we have a lot of money set aside for research here in Korea to strengthen and develop our program, but just briefly, I wanted you to know that this is not just another English program. This has the top level of research partners and university partners in the development together with this program. So, Mr. Rogers, may I have some comments? 이미 설명을 잘 하셨지만 이게 같은 내용을 오른쪽에는 약간 이 주기를 좀 더 이해하시기 쉽게 이렇게 좀 표시해놨습니다. 책 하나가 10개의 레슨으로 되어 있고 한 달이에요. 한 달이 끝나면 책 뒷부분에 테스트를 할 수 있는 테스트. 그래서 책 한 번 끝나면 테스트 하나가 끝나고 오른쪽으로 진행하면서 책 2개가 끝나면 테스트 하나 하고 세 번째 달이 끝나고 나면 이 책에 붙어있는 테스트도 하지만 그다음에 모의고사 한번 쉽니다. 이 모의고사는 여기 지금 센터가 캠브리지 미시간 테스트 센터잖아요. 캠브리지 미시간 테스트 센터를 흉내낸 일종의 모의고사 거의 비슷하게 그런 식으로 해가지고 이게 이제 하나, 둘, 3개월 또 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 쭉 해가지고 18권까지 끝나게 되면 이 캠브리지 미시간 테스트 일을 여기서 볼 수 있는 자격이 생기는 거죠. 이 시험에는 네이티브 스피커하고 실제 대면에서 얘기를 하고 하는 과정이 포함된 제대로 된 평가 시험이에요. 그래서 바깥에도 걸려 있지만 토익이라든가 공신력 있는 시험 테스트 수준을 이 테스트를 통과하게 되면 여기서 말하자면 실력 인정받아서 그 다음 단계로 진행을 하게 되는 겁니다. 표가 그런 걸 의미하는 거고 사실 아까도 교수 선생님이 똑같은 말씀하셨어요. 이게 한 달, 2달, 3달 하고 시험 보고 한 달, 2달, 3달 시험 보고 그걸 이렇게 설명했습니다. Yeah, I also should mention that at the end of each book there is a clone test, a Michigan Cambridge clone test. It's the exact same style, pattern that the student will experience in the big test. So they have 1 test, a 2 test, a 3 test, a 4 test, 5, 6, 7, 8. They experience the test environment many times before they take the final test. And they experience at low level, middle level, and stepping like this. So they will pass the test. Regarding the tests, they're not the TOEFL. TOEFL is recognized in a few countries. Cambridge is accepted all over the world. Cambridge and Michigan, all over the world. Since we're using the Michigan test, not the Cambridge test, Cambridge is more English, British English. Michigan is American English. But because we use the Michigan test, students get both certification.
the American and the British certification. So we think that will be a benefit for our students. All right, so here's some more about the Cambridge structure. Here is very early learners. They can't talk or read. Here they're improving. Here is where now we are eligible for 5th grade in American elementary school. This is 18 months into 18 months and 18 months. And our first goal is to get the students to hear by the 5th grade. This is our goal. And we can do that if we do it correctly. Maybe you know that it's not a simple thing to teach English to the students, but if we do it according to the research, we will succeed. We have to follow that. We finished B2 in 8th grade. This is university level qualification. At the 8th grade, our students should be qualified for the university. Incidentally, in this curriculum, text analysis is covered very strongly in American system. Text analysis is what we need for SAT. Students in Korea don't get text analysis training, but in this program, they will get the text analysis training starting from here and here. Yeah, you'll be surprised to see. So it creates the foundation for good performance on the swimming test. Yeah, our program will create a really good foundation for that. Okay, so this is just another picture of where we started in kindergarten, and we progressed to 12th grade. Here's the Korean school track. Here's US school track. By 4th grade, we can begin, maybe middle 4th or 5th grade, we can begin a US school program. Students can continue on both. They can stuck to only one, or they can jump and run. There's many options. From around 7th grade, 8th grade, we have to consider SAT for US SAT and Korea SAT. We have to prepare students for that. And thus, our important relationship with Luther. This was very carefully thought about, and we were very fortunate to come to Luther, so we like the way this is progressing. Here's our English program. There's the, from here over. Our book series is the Junior Learners Take Off, In Flight, Academic 1, Academics 2, Academics 3. Here's the very early Fun English. Maybe another time I will show you this amazing program for preschool and kindergarten. Education City is the heavy lifter. They really prepare students well for the 5th grade. Then we move to Play-Doh software. This is more serious, more appropriate academic and maturity level for the students. And this takes them from 6th grade all the way through to high school. And so these books will be built into, so we comb content over here, and then we support the education track. So this will also have crossover to the Korean school, right? Because they'll be studying similar subjects at the same ages. All right, so here's our, obviously at this point, there are many students in the kindergarten and preschool, right? Elementary school, there are fewer students. Middle school, most of the students go, they don't care English anymore. Maybe a few students will go to American high school. We hope to increase that amount, but maybe a few students. But here is our goal. We want students to be able to go to the Western education track, higher education. We have that too. In the Play-Doh courseware, we have the first 2 years of university. We can deliver remotely. Again, the students start in Education City around the 1st grade, and 18 months later, middle of 2nd grade, they begin the movers level, CPFR level. 1.5 years later, and then 1.5 years later, right around in this, they're going to qualify in their language skills for the Western education program.
training. So with teacher training, we're working mostly with University of Oregon and their American English Institute. As I mentioned, they have decades of experience as the #1 provider for the U.S. government in all of their English abroad activities. In Iraq, in Kuwait, in Afghanistan, in Vietnam, everywhere in the world they have built English programs and done teacher training for the local teachers. China, everywhere. There's no one that has experience like the University of Oregon. Our program is different. Our program with the University of Oregon is called Train the Trainer. So we will support with scholarships our teachers. And there has to be the application process, but there are 6 weeks of online training, then 1 week face-to-face training in which teachers can go to University of Oregon campus, or we can get 25 teachers and University of Oregon will send a trainer to Korea, and we can have the 1 week here. Following the 1 week face-to-face is another 1 week online, and then a capstone project at the end. What this does is it prepares our teachers to train others. So the cost of the second training is lower. The cost of the first training is higher. This is a very high pedigree program, so they charge a lot of money. But they're very happy if the trainer takes their knowledge home to their home institution and shares, right? Another program that will follow on this is we take the trained trainer and we do teacher exchange. So we take a teacher from a remote Hagwon, we take them into our training Hagwon, and we send the teacher out for a week to the remote Hagwon. So we get cross-training, and the cost is down because everybody's still just working their job, getting paid. So we have many strategies, similar strategies like this for the teacher training. It will be very, very beneficial for our teachers. Incidentally, University of Oregon is very helpful for our students to study abroad. So in the summers only, because in the wintertime, the university campus is very busy. But in the summertime, they have many, many nice programs that the students can go there 2 weeks or 1 month, stay on campus, stay at the dormitory. They also have family programs. Parents can go with the kids. Also, we have many partners. The Oaks Private School is an international school. They will support overflow if we have more students than the university can take. So, actually, there are many other study abroad programs we have as well, but maybe now is not the best time to discuss it. It's prepared for your students. So yeah, in Korea, we run auxiliary programs, summer and winter, where students can come for a student program. Same time, teachers come for the University of Oregon training. Same time, we have corporate teacher training. Same time. At the same time, we'll do the business seminar with our partner schools. Business seminar. This is university level training for the parent messaging, school branding, parent management, for the financial and accounting, for business and marketing, sales and marketing. We'll have these seminars for our schools. So all in the same environment. It's like a big education festival during summertime and wintertime. So in the student program, we'll cover intense English, we'll cover science, we'll cover coding, and we will also cover critical thinking. So those are and all of the content comes out from the Edmonton materials. Yeah, so benefits to your Hagwons, the Hagwons of your partners. We have made a commitment to try to increase your revenues. There are many strategies for this. We have extra programs. One program is something that has been very powerful in China, actually.
So in China, what they do is they have the classroom, the students in the classroom, they teach the lesson in the classroom, students go home, they eat dinner, and then online they have the native teacher for 20 minutes, 3 times a week. This is an added charge. It costs maybe 140,000 won per month to add that, but we share that with our Hagwons. If you sell that for us, we share that with you. The summer camps, all Hagwons will make the money from sending their students to summer camps, study abroad, everything we will share. We also have university programs like robotics, 2-week robotics programs Hagwons can bring into their school during vacation time. 2 weeks coding programs, 2 weeks art programs for U.S. universities that can be brought into the Hagwons for the special summer or special vacation programs. So, and we're open to working with you to develop more ways for you to increase the income in your Hagwons. It's an important part of our business strategy. 네, 지금 제 선생님께서 말씀하셨지만 저희가 여기 24시간 액세스할 수 있는 24시간이라고 하면 한국에서야 뭐 방학 시간에는 필요가 없으니까 온라인 선생님 지원 프로그램이 있어요. 아까 말씀하셨지만 무슨 뜻이냐면 상대 선생님이 학원에서 수업을 하잖아요. 하지만 그 시간에 온라인 선생님을 초청해서 학원 수업에 동참하게 할 수 있는 방식으로 온라인 선생님을 지원해 드릴 수 있고요. 아니면 학생들이 학원에서 수업을 하지만 집에 가서 원어민 선생님하고 별도로 화상 수업을 같이 받을 수 있도록 그래서 일주일에 3번씩 한 번에 20분씩 할 수 있는 그런 이제 온라인 선생님 지원 프로그램을 별도로 지원할 수 있습니다. 물론 이제 그러려면 한 달에 한 15만 원 정도 비용이 더 발생할 거예요. 하지만 이제 모든 학생이 다 그렇게 할 수 있다고 생각하지는 않지만 학원에서 배운 내용과 동일한 컨텐츠와 코스로 온라인 선생님하고 같이 교육을 받으면 확실히 그런 효과가 크겠죠. 그런데 이제 관심 있는 학부모들이 계실 거거든요. 이제 이런 선생님 학부모들은 그렇게 하지 않습니까? 원어민 선생님하고 연결해서 같이 교육도 하고 사실 제 딸도 이제 그렇게 해서 몇 년을 했는데 그건 확실히 많이 늘었어요. 영어 공부하고 있는 학생인데 그런 식으로 온라인 교사 지원 시스템이 있다. 학생들을 개별적으로 할 수도 있고 학원 수업 프로그램에 참여시키는 방법으로 할 수 있고 그런 게 있다는 걸 이해하시고 만약 학원에서 그런 온라인 지원 프로그램을 연결시켜주면 당연히 저희가 일부 혜택을 인센티브라고 할까요? 그런 학원에 돌려드리는 캐시백 프로그램을 운영하고 있으니까 참고하시기 바랍니다. Yeah, you'll learn more about these programs moving forward, and we'll give you all the tools to promote them to your parents. So this is sort of wrapping up the presentation part, and then we'll go into the online platform and show you how all of the practical pieces work. Again, we start with all English education. Just for you to understand it from Edmentum. Edmentum has a long history in L1 education, first language English, and a huge reputation. They're reaching out lately in the past maybe 5 and 7 years into more international markets. So many international schools in the Middle East, in South America, in Europe, many international schools join. Our program will open up many more students to Edmentum's education programs. So for us, the English language component, the first part, is a very important part. We have to give the English as a foreign language. We can go to the next slide. The entering the U.S. school system, as we mentioned, will reduce the number of students, but many more will flow into Edmentum's programs because of our English program, right? And then we start Western degree planning in the middle school. It's best to start early, because if we want to get to a good at university, we have to have very high grades. Yeah, it's high competition. One of my students just 2 weeks ago was accepted to Rutgers University,
and it was a hot competition to get in there. So, to help students through education, there is no better partner than Edmentum and Qigong together. We can help a lot of students. We really can together. So that's what this program is intended to do. Questions? This is your turn. So, yeah. Oh. So you see this mark Yeah. up here. This is book 1. Yeah. Book 2 has another mark. Ah. And so for the 18 Book books. 2. Okay. So for 18 books, we'll have 5 marks that are white and 5 marks that are yellow and 5 marks that are white. So it's easy to pull it from the library. It's no problem trying to find the books. The books are color coded. We have the yellow ones. Do you have a yellow one? Yeah. Yeah, he's colorblind. All right, so this is level 2. The early birds, which is our phonics, it comes before the junior learners. It's green, right? And we have blue. So each level is very easily color coded. You might, can you open up the book, Andre, and show some of the graphics in there? I'll show you on the PDF also. But. Okay. Yeah, these characters are very famous around the world. Yeah. Everybody knows those kids. Okay. Yeah, so all of the art is custom art. It's all copyrighted, and we have the library. So all of the flashcards, all of the extra online lessons, like online vocabulary lessons and vocabulary books that come along with the program, are all built off of the same art. And then we build the graded readers into the books at every point. Every lesson has a reader at the end, sort of a comic style reader. And in that lesson, we use all of the key phrases and all the vocabulary from that lesson in the reader. Okay, so I just wanted to show you Andre, and also just show you that the books are real, they're not just PDFs. And it was my fault. I apologize. I just left in a way that I left my books on the table, and there they are. So, right. Okay, yeah. Right, so these are the Cambridge Clone tests that we put in the back of every book. And when you look at the Cambridge test and you look at these, they're an exact pattern. They're a match. So the goal is to have the student experience these tests like 18 or 20 times before they take the real one, right? In a very regular way. Okay, yeah, the picture dictionary will be published separately as well, but all of the vocabulary in each book has the book's picture dictionary in the back. vocabulary. I was going to ask you. Yeah, I'll show you more on this, the table of contents and how we've designed that to be very helpful to you. I'll show you in the PDF versions. And I hope you get to know Andre. I really hope that you'll come, we'll arrange for your teachers to come into our trial classrooms. And you'll get to know Andre really well. He's pretty nice, usually. Yeah, he's really nice. Yeah. He's a nice guy. Yeah. Yeah, you know, you can, this Andre. is a challenge. Try to make him angry. It's pretty hard. Okay, thank you, Andre. Sorry about rousting you. Appreciate your help. No worries. Okay, all right, bye-bye. See you later. Bye. So where were we at the, we're at the demo time, right? The demo of the program. So at this point, we might want to just close down. I think we wanted to talk a little bit about branding too, so I just put these images here. So these are the vinyl wraps for schools.
부터 이제 썬팅 광고지라고도 하고 창문이나 문이나 벽에다 이렇게 바르는 스타일이 여러 종류가 같이 있습니다. So these are designed a meter high, and they're designed to go together, stack together. See the fence in the background is kind of similar to the fence here. Right, so those two images can fit together, right? Here's some other ones that different styles that we designed. Super students, best school ever, cool school, perfect school, I like that one. Get the cat. So awesome. But remember on these that these are, we have the vector graphics, so when we take them into the company to do the vinyls for us, you feel free to put some other messaging on there in Korean if you like. We can discuss that. Of course, we want to approve that first, make sure it's approved, but you're free to dress these up. Okay, well, about Education City then, let's go into the program. I'll show you first the school account, okay? It goes to the books that are aligned with the online content, which is aligned with the books. This orange one, this is going to be where you go to teach. For user admin, uploading students, creating teachers, creating other admin users for the school, we use this one. These are the ones I want to focus on right now. And then we'll move to this one and this one in the end. But first of all, let's just talk about these two. Let's look at the user admin and how to onboard students first. Another thing you'll notice is this manage users here is the same tab. This My City tab is the same as this one. Subjects is the same as this one. And standards map is inside here. And then finally, this is your student analytics, student performance and grades, and that's the same as this one. So this sidebar is actually just the same as this other one here. So let's go to here first. So these are students that exist in the system now. Some test students, guinea pigs. And to add an individual student, you can click here and you just fill this in. But there's a nice function here. This is uploading, backloading, right? It says you can upload 1,000 students at a time. I hope you do. Please do that. So all you do is you take and download this Excel file, and then you put your student password, your student's name, your student's username, and then you just drag and drop it here, and then go to the next. It will load them all in there. There are some special, let's go back here. There are some special features in here. You can see it in the, see here where it says classes? I just have 2 classes in here right now, but when I upload the student, I can put them right in the class that I'm targeting. You can also put this class in that spreadsheet, and it will put your students in the class. You don't have to do any more than that. You can also create a new class here, right? At the same time when you do uploading. This looks maybe a little bit complicated, but actually it's really, really, really easy. But to make it easier, just send us your list of students and we'll upload it for you. All right, if that's a problem. So we have the staff here to support you on that. Just on that note, here in Korea we have a staff of about 15 people.
that are here to support you, but that's really small. Because in England, at any time, we have 200 support staff there to help. And if you don't mind a little bit of British accent, they're always going to be here for you. Except the time difference is a little bit, they're 9 hours behind us. But I've told everybody in our corporate office knows about you and is there to help, okay? So it's not just here in Korea, but also back at the home office. Is there any questions on this right now? So you have a question? Make one up. Come on, we haven't had any questions. You need a question. Okay, good. All right, so let's just move. Okay, well, let me talk about the teachers and administrators, classes, and groups. Let's say that you have a class that you've started in, like for example, junior learners, the first 3 book series, right? You have one class. But then later you have another class you want to start separately. We've named, it's sort of a naming convention you might think of, because you'll want to create a new class for that second one. If we go in here, this is a class right here. The junior learners, book 1 through 3. So there's 30 lessons in here. Remember we said there's 3 books and then there's a big test, right? So we just organized them this way. So here's Takeoff, books 1, 2, 3. Here's Early Birds, books 1 through 3. You can create classes based on here. So like if I go into here, for example, here's all of the content. This is lesson 1, the School of Fish. There's 3 elements. This is lesson 2, the orange door. There's 3 elements here that we can use. Here's school bag, there's only 1, snowflakes. But notice up at the top, here's content, and here's students, here's preferences, and here's tracking. So we can control a lot of the behavior of the course through preferences. For example, let me show you here, we'll open this up and look at it for a second. It's just an example. Brown. All right, so here you can Gray. just go through and review Backpack. the different items. Chalkboard. You can repeat it. Chalkboard. Chalkboard. And again, this is where the kids really love to do this. If you train the kids to do this, you can go have coffee. No, not really. They love it, and it does get them more involved in the lesson, and it does allow you as a teacher to actually see and to intervene, like if and there are certain methods that will help. It's just simple methods that will help your teachers with. Like for example, if I'm going to teach a whole class these words, I have a choice. I can say, student number 1, what is this? And then they're going to say purple, hopefully. And then I could change and I could say student number 2, what is this? And hopefully they're going to say pink. See, that's one way. But the better way, simple teaching, right, is student number 1, what's this? It's purple. Okay, student number 3, what's this? It's purple. Student number 5, what's this? It's purple. Right? Staying on the same one. And then student number 5 is going to say purple. And I'm going to say, oh, purple, okay, no, purple. And I'll be able to correct that student. And guess what happens? Everyone else hears the correction. So this is just simple teaching techniques. These are the type of things that will help your teachers with through some training, simple things. But another interesting thing about that is if I said student 1, what's this? And then I said student 2, what's this? And then I say student 3, what's this? What's different about that technique? Well, in that technique, student number 10 is sleeping, right? You have to mix so they don't know when you're going to call them, and then it keeps them from tuning out, right? So some of these type of techniques, and we'll teach those to our students. We'll teach those techniques to our students, so that when they do this, they can do it effectively. Right? Anyway, this is an example of a learn screen.
now that we've gone through and we've oriented the students to the lesson, we also have the activity. So all of these learn screens have kind of yellow background, so they're easy to recognize. Now the activity, the students, for me, as a teacher, I'm going to decide sometimes I want to do the activity in class and then later let the students do the activity. Sometimes I'm not going to want to do the activity in the class. I just do the book. I mean, there's plenty of content, so it's just an example of how this works. Chair. Yes, the chair is green. Green bookshelf. Okay, green bookshelf. Now we can repeat that. Green bookshelf. Green bookshelf. And then we have to choose the green Green. and the bookshelf. The bookshelf is green. Brown. And now I'm on question 2 of 10 questions. Alright, so, and this will score at the end. But I think this lesson, probably me as a teacher, I would do together with the whole class. First. Some lessons I don't, but some lessons I would choose to do. Brown. Clock. So we looked at the learn screen, we looked at the activity. The third tool we put here is the PDF printable version, right? You can print these. It's extra beyond what the book has, and we can print these and have the students do one more exercise in the class. And many of the lessons in the preschool and kindergarten, some of the lessons don't have so many pieces. But when we get into the first grade and second grade, they're very rich. It's very rich. They all have really good pieces. Okay, at this point, let me just review how easy this is. Okay. No. So when we log in, we go here, home page. To get to the content, click one time. Click 2 times, and then look in the book. Where's the lesson? Where did we get to? So it's log in, click 1 time, click 2 times. It's just that easy for students too. The students' interface is about the same. Okay, so at this time, do you have questions? Any questions about it? Okay, that's good. So let's take a minute and then look at the other those other two tabs I was mentioning. In here, all the content is aligned to our books, our English books. But in here is find the same content by subject. Here are the subjects: language arts, math, science, computing, and English. These are organized according to grade level. Language is organized according to preschool, kindergarten, first grade, second grade, right? Now in here are many, many, many other tools. Here are all the learn screens. Here are all the activities. But let's look at an activity in here. Many. So we have all these activities in the books, but we've reorganized them because some have too high of language expectation. They need to be later, so we move them to later. If we click into one of these from this port though, this has activity sheets, it has a summary, it has the objective. You have answers for the activity sheets.
This does not have a learn screen. If we go back to kindergarten, we also have something called topic tools. For example, as a teacher, this is in front of the class. You can create your own word list here. You can use the default ones. And now we can play the game, right? Alright, this is an animal, it's 3 letters, so we need to decide. I don't know, maybe it's a R, maybe it's a rat. Oh, there's a T in there. It could be a rat, it could be a cat, let's try to see. C. Oh my goodness, there's no C. How about a rat? R. It's not a rat. Is it an A? A. What's A? B. It's a bat, okay. Voila! This is one of many tools like this that teachers can use. You'll find your favorite ones. You can also save them. You can define your own word list and you can save it. And you can use it again and again and again. There are many tools like this. Very helpful. There are also thinkits. These require the students to think about their language. So there are many thinkits, like for example, asking questions. You have a question page and answer page. Very simple, but very useful for class groups. You put 2 or 3 groups together, 2 or 3 students in a group, and they get to do it. From the subjects tab, in science, you have the same tools: activities, topic tools, learn screens, thinkings. In the mathematics, the same tools. So until now, we discussed adding and editing users, accessing the content for the books, and accessing the content by the subject. Let's look at a final tab, and then we'll briefly see the student's viewpoint, okay? This is the student success, student scores. From here, there are many filters. So we can search by class, we can search by group, we can search by individual students. We can include different details in the reports. There's actually more details we can include. But if I select individual student, there's also this kid, Brendan. It automatically finds them. Oh, when did he do this? 14, maybe 2 days ago. Okay, well, let's go farther back. Let's go back to January. Okay, yeah, these are the different, 90%, 97%, huh? 70, oh. Let's look at this one. I'm sorry, Brendan. That's not good. Okay, well, here's all the questions he got correct. Here's the questions he got wrong. Okay, that's good. I don't want to give this to his mom yet. I will let him do it one more time. But we can grant the certificates for every lesson.
and if you want to, and give to parents. This also will also we can export. We can export the entire report. One click, print, and go to the parents. Very helpful for parent management. So there's more to discuss, I think, with these companies. It's a very helpful program for teachers. One thing to remember is that Adventum supports more than 60,000 schools. So they know how to help you. They know how to help your teachers, your schools, your students. And we have a big staff ready to support you. There's more to say, maybe next time. Maybe next time. This is enough for your brain. We don't want to smoke. I'd like to once again invite any questions, any open discussion at this time. Maybe I can give back to Mr. Hong. Thank you for your kind attention. 나머지 발표 장표는 팩하게 짧게 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 마지막에 설명드려야 될 게 오늘 발표한 내용을 제가 공유드리고 싶은데 지금 아직은 제가 널터 밴드를 다 꾸미지 못해서 그걸 통해서 하기보다는 일단 이메일로 전통적인 방식으로 전해드리려고 하고 주신 정보를 가지고 제가 나중에 널터 밴드라고 초대하고 등록하고 하려고요. 트라이얼 아이디를 신청할 수 있는 양식도 같이 보여드리도록 하겠습니다. 일단 기본적으로 이건 현재 앞에도 아니라고 나와 있기 때문에 계속 이제 개발을 나가는 중인데 미리 알려주는 부분이 될 것 같아서 다른 지금 지역 대표 보시지 않았습니까? 지역 대표 밑에 신규학부는 어떻게 모집하고 학생들을 어떻게 모집할 건지 그런 것들을 어떤 방식으로 진행할 건지 간단하게 설명을 드렸어요. 이제 보시면 금방 알겠지만 기본적으로 저희는 이제 디지털을 지향하기 때문에 디지털 마케팅 기본적으로 하고요. 아니면 디지털 마케팅 또 이제 네이버 카페나 이런 데에서 반응이 굉장히 많은 유명한 카페 같은 게 있잖아요. 그런 것들을 홍보하거나 하는 걸로 하면 이제 거기에서 저희 쪽으로 연락이 왔을 때 제가 지역대표들께 홍보를 해드려서 지역대표께서 거기가 내가 담당하는 학원이구나 그쪽에 전략을 하셔서 이 부분이 이제 학생 일이죠 사실은. 그 문야 학원에 연락을 하셔서 기본적인 오늘 배운 것 같은 것들을 간단히 알려드리고 오리엔테이션 한 다음에 저희 에듀케이션 시티에 들어오셔서 그 학원을 등록시켜드리는 겁니다. 아마 저보다는 영어를 더 잘하시니까 아시겠지만 저희가 스쿨이라는 용어를 에듀케이션 시티에서 사용하는 이 스쿨은 모든 종류의 학교, 초등학교, 중학교, 대학교도 마찬가지지만 학원, 공부방 이런 데를 다 학원, 스쿨이라고 부르니까 그건 참고하셔서 새로운 스쿨을 하나 등록하시면 되겠습니다. 잘 보시면 알겠지만 그러면 학원에 연락하고 학원을 등록시켜주고 하는 게 제가 하는 게 아니라 지역대표께서 하시는 거라는 거를 이해하시면 되겠고요. 새로운 학생들을 또 모집하는 방법도 저희가 그런 디지털 마케팅 예를 들어서 아까도 얼핏 말씀하셨지만 시공 미디어하고 저희가 이번 달 말에 파트너십을 맺게 되는데 시공 미디어가 갖고 있던 공식인 IM스쿨 알림장 앱 알고 계시잖아요. 시공 미디어가 갖고 있는 툴이거든요. 그래서 알림장 제 집사람도 IM스쿨이고 저도 이제 IM스쿨 깔아서 보고 있는데 제 고등학교 선생님이 나눠주는 알림장들을 뜨더라고요. 애들 이적을 받고 보니까. 근데 그것만 뜨는 게 아니고 갑자기 화장품 선전도 나오고 뭐도 나오고 막 그래요. 그래서 이제 한마디로 전국의 학부모를 대상으로 광고를 하고 있어요. IM스쿨이. 마찬가지로 IM스쿨 저희가 이제 IM스쿨이 시공그룹 소속사이기 때문에 주인 학교거든요. 그래서 이제 시공 미디어하고 협약을 맡게 되면 어차피 여러 가지 디지털 마케팅 할 수 있는 채널이 열린다는 걸 저희가 잘 알고 있고 그런 방식으로 또 아시지만 시공 미디어가 홈런 디바이스
초등학교 교과과정을 집에서도 볼 수 있게 홈런 디바이스를 지금 한국 내 판매한 게 10만 개가 넘어 10만 개가 됐어요. 네, 이런 얘기는 시공 미디어의 내부사 아니지만 시공 미디어가 또 다른 버전의 업그레이드 버전의 새로운 기계를 출시하려고 하고 거기에 컨텐츠를 넣으려고 하고 있습니다. 근데 그 얘기는 가만히 기다리면 금방 10만 개의 새로운 배드민턴 학생이 생길 수 있어요. 그럼 100%다 가지 않을 수도 있지만 그럼 그 학생들이 기계를 하고 공부할 수도 없잖아요. 학원을 가야 되지 않겠습니까? 어디 가겠습니까? 네, 그럼 저희가 지역 대표님이 확보하신 학원들을 소개시켜 드리는 거죠. 지역 대표 교육들. 그리고 그런 식으로 학생들을 유입할 수 있는 방법으로 하려고 해요. 그리고 지금은 교재를 아까 뭐 보시긴 했지만 그런데 샘플로 보여드리면 교재는 온라인으로 기본적으로 학원에서 배포하는 걸 기본 방법을 생각하고 있잖아요. 시간이 지나면 아예 시공 미디어는 이미 출판하는 비즈니스를 하고 있거든요. 그래서 어쩌면 시공 미디어가 본인이 다 책임지고 다 출판하겠다 이렇게 하게 되면 교재를 교과서 서점에서 찾아가서 사가지고 마치 지금 다른 프랜차이즈를 하는 것처럼 사가지고 와서 어떻게 배우게 될 수 있죠. 이런 방법으로 학생이 유입될 수 있죠. 사실은 굉장히 큰 일이고 한국에서 제일 많은 아점 프랜차이즈가 될 수 있습니다. 저희가 큰 욕심을 부리지 않고 가맹비 없이 이런 기회를 처음 열어드리는 건 처음이고 이 좋은 기회를 잘 활용하시기를 바랍니다. 이제 학원 하는 프로그램을 아까 그 얘기를 이제 제프씨께서 직접 이제 도식화해서 설명하셨는데 같은 내용이라서 제가 그냥 간단하게 말씀드리면 엘리멘터나 에듀케이션 시티가 목표로 하고 있는 데는 사실은 작은 단위의 공부방이 아닙니다. 그 학원에 영향을 줄 수 있는 작은 공부에 영향을 줄 수 있는 메인 페어런트 스쿨, 어떻게 보면 규모가 좀 되는 중대형 어학원입니다. 네, 저는 여기 오신 분들이 그런 자질을 갖고 있고 지금 이미 그렇게 중대형이거나 아니면 중대형으로 성장하실 거라고 믿고 설명을 드리고 있는 거예요. 저희는 여기만 커버할 거예요. 그러면 여기 계신 중대형 어학원들이 그 밑에 다른 어떻게 보면 차일드 스쿨이라는 세터라이트라고 할 수 있는 그 밑에 하위 학원을 커버해 주시는 거죠. 저희는 여기에 담당하지 않습니다. 강연을 하면 여기는 그렇게 해서 하시고 학생들을 유입하는 방법 몇 개 이제 좀 설명드리고 시공 비교도 있고 아이언 스쿨도 있는데 이거는 나중에 실제 진행 상황을 보시면서 그런 것도 저희 네이버밴드에 올려드리도록 하겠습니다. 원래 약속드린 시간이 조금 많이 지나서 아주 짧게 하지만 연희 선생님도 저한테 많이 질문하셨고 아마 여기 계신 다른 분들도 궁금해하실 것 같아서 간단하게만 말씀드리겠습니다. 말씀드린 대로 저희는 프랜차이즈 가맹비를 받지 않습니다. 그래서 다른 프랜차이즈에서 본사에서 지원할 것 같은 역할의 상당수를 지역 대표들께 다 이름해 드렸으니까 지역 대표님들이 알아서 하시는 구조로 되어 있습니다. 기본적으로. 근데 이제 몇몇 가지 연희 선생님이 요청하시는 게 있어서 그거는 협의해서 유연하게 진행하도록 하겠습니다. 예를 들면 학교 뭐 설명회 같은 거 무엇에 지원해야 되지 않느냐. 저희 지역별로 관련해서 20번은 해야 되잖아요. 20명 정도 계신다고 들었는데 근데 그거는 저희 모아서 한 3~4번 정도에 끝날 수 있게 많아야 5번 이내에 끝내주는 거 해보려고 해요. 이건 이미 얘기를 들으셨죠? 썸띵 광고지 이미 다 준비가 되어 있고 보내드리고 필요하면 일러스트 파일 자체로 보내드릴 테니까 원하는 대로 재단해서 쓰시면 되겠습니다. 가입과 절차 이게 어떻게 보면 이제 페이먼트와 관련된 문제인데 요거는 현재로서 저희가 트라이얼 기간을 두고 있습니다. 지금 돈 내주고 쓰실 필요가 없어요. 그러면 트라이얼 아이디는 어떻게 받느냐 뒷페이지에서 설명해 드릴 거예요. 그래서 받으시면 그 계정을 받으시면 원하시는 학교를 등록시켜 드릴 수 있어요. 그 밑에 학원을. 그러니까 학원 선생님들이 또 계정 발급받은 아이들이 가지고 학생을 등록할 수 있어요. 네, 그런 방법으로 써보시지만 그거는 한 달 정도로 마무리할 거고 그 후에 정식으로 돈을 내고 쓰는 거는 지금 잘 확립이 되어 있는데 한국 실장님한테 조금 조정되고 이 시점만 내리면 되거든요. 결정만 이렇게 할지 저렇게 할지 그건 아마 빠르면 다음 주 수요일에 결정이 되지만 오늘 이 자리에서 제가 말씀드리지는 않겠습니다. 가입과 관련된 계약과 관련된 절차도 나중에 밴드를 통해 다시 해드릴게요. 월 컨텐츠 사용료는 현재 지금은 35,000원으로 생각합니다. 소개료 리퍼럴 이거는 이 다음 간담회 시간에 연희 선생님께서 같이 전달해 드리는 걸로 이렇게 하고요. 교사 프리즘 방문은 아까 말씀을 드렸지만 정식 제일 좋은 클래스의 교육은 오리건 대학교에 가서 교육 받으시는 거긴 해요. 모든 선생님이 다 갈 수는 없어서 저희가 기본적으로는 아까 제프 선생님이 보여드린 것처럼
다시 말해서 에듀케이션 시티의 기능을 속도 좀 알고 있어야 되잖아요. 근데 너무 많아서 정해진 게 없잖아요. 그러면 어떻게 하는 게 좋겠는지 저희가 기본적인 몇 개 모범이 되는 방법을 동영상을 찍어서 온라인으로 쉽게 말하면 유튜브나 아니면 밴드를 통해서 공유를 드릴 겁니다. 그런 방식으로 할 수 있고 어떻게 보면 여기 계신 분들이 다른 분보다 먼저 배우셨잖아요. 그럼 서로 나는 이렇게 해봤다. 엘리멘션에 있는 컨텐츠를 경우의 따지니까 200가지가 나오는데 다 하실 필요가 없고 나는 요거 했더니 1시간만 수업 분량이 충분히 나오더라 하는 걸 샘플로 본인이 찍어서 올려주시면 다른 분들 거기서 배우지 않겠어요. 우리가 이제 학생들을 교육하듯이 그럼 여기 다른 분 1번 지역 대표께서 그렇게 하셨으면 3번 지역 대표는 나 이렇게 해봤는데 하는 걸 올려주시면 서로 공유할 수 있지 않겠습니까? 밴드가 그런 역할을 할 수 있을 거라고 생각이 들어요. 그래서 저희는 모든 교사들이 일일이 교육시켜드리는 그 프로그램을 지금 현재로서는 갖지는 않을 거고 좀 애도하게 간헐적으로 특별히 예외적으로 지원해드릴 생각이 있습니다. 교사용 교습안이라고 말씀드렸는데 사실은 아까 제프 선생님이 말씀하셨어요. 이 교과내 아래 교재에 선생님들이 볼 수 있게 요걸 하시면 됩니다고 다 써 있었어요, 사실은. 근데 그게 어떻게 보면 다 써 있었는데 한국식의 프랜차이즈 교육을 익숙하신 분은 선생님용 가이드를 다 읽어보면 항상 다 써 있잖아요. 그거 보고 그냥 이렇게 아무 생각 없이 따라만 하면 되는 걸로 아주 편하게 되어 있는 걸로 돼 있어요. 근데 저희는 그렇게까지 하는 거는 엘리멘트 취지하고 많이 틀리고 선생님이 자꾸 가르치는 방식으로 하게 되잖아요. 그게 아니라 애들을 참여시켜야 되거든요. 그러니까 그거는 스토리를 정할 수가 없죠. 그래서 기본적인 저희 생각은 일반적으로 보호와 오시던 학습용 교육안을 만들지 않는다. 필요하시면 지역 대표께서 알아서 만드시다 하는 게 기본 방식입니다. 그런데 참고가 될 만한 사실은 제프 선생님이 보여주셨는데 참고가 될 만한 10분, 20분, 30분 하는 건 이미 갖고 있는 게 있어요. 저희가 그 정도는 저희가 제공해 드릴 겁니다. 근데 아마 한두 번 보시면 금방 본인만의 스타일의 교수반을 찾으시고 만드실 수 있을 거예요. 어려운 건 아니고 굉장히 쉽습니다. 기본적으로는 다른 회사가 제공하는 식의 교수반은 없다. 하지만 우리가 제공을 드리는 거다. 다가 아니고 샘플을. 학생들이 로그인할 때 그럼 어떻게 하면 좋을까? 쉽긴 해요. 일부러 화면도 아이들이 좋아하게 큰 글씨로 이렇게 만들고 그래픽하게 이렇게 해서 아주 쉽게 해놨어요. 근데 그래도 모르는 학생들을 위해서 한 번 보실 만한 용도의 학생용 가이드본 아주 짧게 만들려고 하고 있습니다. 사실 이미 만들어놨고 아주 최종 번역 검수 중인데 마무리되면 또 보내드리도록 하겠습니다. 영업하거나 마케팅 하시는 지원관 사실 앞페이지에서 영업 마케팅의 핵심은 학생 모객이지 수강생 모집이잖아요. 그렇게 할 수 있는 방법은 조금 전에 설명을 드렸는데 계속 보완을 할 겁니다. 다만 이제 아까도 말씀드렸지만 저희가 프랜차이즈 강의가 없는 대신 다른 프랜차이즈처럼 본사에서 뭐 일일이 가가지고 뭔가 이렇게 한다는 건 많이 저희 계획을 하고 있지 않아요. 그러니까 똑같은 방식으로 기대하지 마시고요. 또 그리고 그걸 원하시면 저희 강의비를 받으면 돼요. 사실은 1, 2년 후에 이거 한국에서 그렇게 하면 안 되겠네. 그럼 강의비를 1,000만 원, 2,000만 원 받고 저희가 원하는 걸 해드립니다. 지원을 좀 많이 확보하고 해드릴 수 있어요. 근데 그거는 원하실지 잘 모르겠네요. 왜냐하면 뻔하잖아요. 이거 많이 해보셨잖아요. 그 돈이면 저희가 구매하시면 되죠. 그렇게 생각하시고요. 그렇지만 현재로서는 저희가 강의비를 안 받지만 1년, 2년 뒤에는 달아줄 수 있어요. 아까도 말씀드렸지만 첫 페이지에 오늘 소개해드린 내용은 다 언제든지 적용될 수 있습니다. 지금 강의비가 없을 때 소개를 시켜주시면 좋겠습니다. 서비스는 언제 시작하느냐? Mr. Rogers, when do we start this official service? We can start now. Everything is ready. It might there might be a reason to do one-time big start. If that's the case, we can plan together. But we'll support everything. Actually, 지금 현재 온라인 서비스는 계속 되고 있어요. 보셔서 알겠지만, 트라이얼. 제가 지금은 언제부터 서비스하냐? 이미 되고 있다. 말씀을 드리려고 했는데, 여기서 말하는 또 다른 의미의 서비스는 한마디로 이제 페이먼트를 지불하는 그런 서비스인데, 곧 조만간 될 겁니다. 그러니까 그때까지 잠깐 기다리시면서 인조이 하시면 되겠습니다. 넥스트 액션 영어로서는 크겠지만, 나머지 위에서 보실 거는 안전하게 기도하시고 저희가 오늘 보여드린 샘플 브로셔인데 똑같은 내용을 이메일 저한테 보내주시거든요. 공유해드리도록 하겠습니다. 그래서 보시면 되겠습니다. 이 파일을 포함해서
그리고 저한테 나중에 내보면 이제 올려줄 건데 제가 이렇게 화면으로 이렇게 만들었는데 똑같은 폴에서 간단한 엑셀 파일을 만들어서 준비할 거예요. 그럼 저한테 제가 명함을 드리기도 했고요. 여기 써놓긴 했는데 이건 어차피 지금 파일이 당장은 없으니까 제 명함이 여기 있거든요. 네, 감사합니다. 그래서 혹시 안 받으셨다면 가져가셔서 여기 있는 명함으로 아주 간단하게 한국말로 써주세요. 예. 시험용 아이디 신청합니다. 이렇게 써주시고 어쩌면 이제 조금 늦게 오셔서 동영상 못 보신 분에서 동영상 파일을 받고 싶다 그러면 동영상 파일로 보내주세요. 그러면 제가 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 이런 식으로 이건 이제 샘플이고 여기는 이제 설명드렸는데 어떤 분이시고 또 어떤 일을 하시는지 간단하게만 써주시면 제가 그에 맞게 가입해드리고 자료도 보내드리도록 하겠습니다. 이것만 하실 예정은 하나예요. 연락처를 같이 넣어드리는데 도와주시는 그렇습니다. 나머지는 이 보신 내용이랑 영상 이미지가 혹시 필요하시면 제가 같은 거를 쓰실 수 있게 보내드리도록 하겠습니다. 브로셔는 저 보여드립니다. 여기까지입니다. 혹시 질문 있으시면 퀘스천 타임? 사실 뭐 질문은 지금이 아니더라도 갑자기 집에 가서 생각날 수도 있고 문자로 주셔도 좋고 주시면 일단 제가 좀 부탁을 드린다면 아까 그 간단한 양식으로 나중에 이메일로 요청해 주시면 모아서 국내에 있는 첫 에듀슨 학과가 되시는 기회를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.